Kerala is regarded as the home of tile industry in India. Feroke in Calicut has huge chimneys of tile factories. Explore their stories in Tyndis Tile Factory Tour. The first tile factory in Calicut was started by the German Basel Mission in 1873. Skills of the traditional labourers and industrial techniques were used to produce tiles in mass quantities. In old times, products from these tile factories were exported to various countries. Locally available raw materials were mainly used for production. Tyndis Tile Factory Tour takes you through the tile making process. The process includes processing of clay, making blocks, pressing, drying, firing and grading tiles. The quality and color of tiles depend on the quality of clay used. After pressing into shape, tiles are sent for manual drying to remove water content. After manual drying, it's time for kiln firing. Firewood is the chief fuel used for kiln firing. A kiln is an enclosed chamber where ceramic wares are fixed. The color, hardness, strength and attraction of ceramic products are attained through kiln firing. The baked tiles will be loaded from the chambers after proper cooling. All the tiles may not be equally good with regard to their color, shape, appearance, strength, etc. Some of them may have cracks or quality issues and hence it needs sorting. After sorting, the products are loaded and distributed as per grading. മുരളി മുണ്ടേങ്ങാട്ട് കടലുണ്ടിയാണ് വീട്. ഞാൻ 25 വർഷമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉരുളിനൊക്കെ ഓട് കൊണ്ടുപോയി അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിന് അന്യ സംസ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ ഓട് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി കാരണം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം കാരണം കളിമണ്ണ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ കളിമണ്ണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അത് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓടിന് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ വില കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിമൻറ്റ് റോഡ് ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സിമൻറ്റ് റോഡ് ആളുകൾ കുറേ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ചൈനേൻ്റെ ഓട് സിമൻറ്റ് ഓട്. ഇപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആളുകൾ ഈ കളിമണ്ണിൻ്റെ ഓട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടുകൾ കയറ്റി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ദൗർബല്യം വളരെ പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഈ ഫറോക്ക് മേഖലയിൽ തന്നെ 11ഓളം ഓട് വ്യവസായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഫറോക്കിലെ കോമൺവെൽത്താണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ശ്രീലേഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 20 വർഷത്തോളമായി. ഇവിടെ കോമൺവെൽത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1844 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബാസൽ മിഷനാണ് ഈ ഓട് വ്യവസായം ഈ ഫറോക്ക് മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കമ്പനികൾ അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. 1844 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 175 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് വാച്ച് പോലും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അന്ന് ഇവിടെ സമയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സൈറനുകളും ആണ്. കാരണം അവിടെ രാവിലെ ജോലി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് 8 മണി സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു സൈറൻ മുഴങ്ങും. 12 മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു സൈറൻ മുഴങ്ങും. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ജോലി കഴിയുന്ന സമയത്ത് 5 മണിക്ക് ഒക്കെ സൈറൻ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒന്നാകെ ആ ശബ്ദങ്ങൾ അലയടിക്കുകയും അതായത് അത് ആ മണിയടിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകളിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അവരുടെ സമയകൃത്യത, അതായത് സമയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്തരം കമ്പനികളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിരുന്ന സൈറൻ.
With Tyndis, explore the stories of Commonwealth are still alive in the soil of Feroke. Though there is a decrease in production, it is still functioning without major changes in its production methods and quality. Without a doubt, the tall chimneys of Commonwealth Tile Factory will always be the landmark of Feroke.